Takulandelani mu Colonels Media exclusive interview. Ma interview amenewa tikumakhala tikucheza ndi adindo osiyanasiyana here on Unima campus kuti timve nkhani zimene zamanga nthenje komanso zomwe zikutikhuza makamaka ophunzira pano pa school ya ukachenjede ya Malawi. Mpulogalamu ya lero ndakubweretserani olemekezeka leader of opposition mu Unima Parliament amenenso atchuka pakatipa ndi nkhani zosiyanasiyana za activism. So help me in welcoming John Manthala Kalua. Takulandelani bwana. Zikomo kwambiri. Zikomo. Choyambilira nchakuti leader of opposition ukuyenda bwanji mu Unima Parliament? Leader of opposition ukuyenda bwino. Pali ma issues angapo amene tapanga deal, especially in the parliamentary session imene tinali nayo. Posachedwa apa. I think ipangodusa 3 to 4 weeks. So tinapanga pass budget. That's why munaona kuti pachitika ma activities angapo. The cultural weekend, the cultural event that happened. Tinapanga ujeni, we passed that budget. Kumaso panali ma critical issues ena ndi ena. I mean, so tinakambirana so parliament. I mean, mwina titasanthule as we go. Zikomo kwambiri koma anthu ambiri tu anali ndi nkhawa kuti mkulu amene akuti kumusankha leader of opposition avomera bearing in mind kuti modayimira ngati presidential candidate mzisankho zimene zangothazi za SLC here Unima campus. Ndi anthu amati mwina tu bwana Manthala tu azinyanyala zinthuzi, but surprisingly mudavomera, also coming from a background yokuti there were rumors about you going to challenge the electoral results. First of all, I think leadership is not about the position. That's what I believe myself. For the leadership, it's not about the position, but it's about what you can do for and leadership is a calling. So, in the banali ma exigencies angapo, especially bankani many ma zisankho zinaendera. Of course, we really wanted to take Nkanija further. Komano tutapanga consider my options angapo ndi nthawi imene inali semester. Naona kuti maybe tingozisiya ngati pali other things that we can do to help the students. That's why I was more open and willing to go for that position ya leader of opposition. Komanso ndi plus within the our legal affairs committee in parliament. Also legal affairs, are you the chair? You're just part of the committee. I'm the chair. So you are leader of opposition and also chair for legal affairs committee. Yes. Congratulations bwana. Nditu it's layer kuti anthu amakuvomera maudindo motele. Anthu kuti so SLC mini lipoi mudali nayo. So it's really good to hear from you on that. Komano, you say kuti munkafuna kuti you should push that nkhani further maka malizati azisankho. Mumafuna muipitise kuti ku court. Basically nkhani manager mafuna ndipitise ku court, ku high court. We drafted napanga draft chili yose. The draft I still have it. Komano ndinakaonesa ena akamena makhuzidwa nayo nkhani. Yes. We just decided we didn't go discuss and settle the matter. I wanted to take it for judicial review. So instead of judicial review, munakhala pansi ndiku ndikuyangana ma options ena ndi ena kuti tipanga bwanji. Okay. Interesting. Yes. So now ku parliament musankhidwa leader of opposition, umapanga pass budget. Now you are the sitting leader of opposition. Yes, sir. So the interesting thing which the University of Malawi community would like to hear from you bwana ndijakuti when you were campaigning munkakamba nkhani ukhozana ndi SLC subscription fee kuti that was ambushed, that is too much for a student. Sina nkaidajo kapa 3,000 kufika pa 10,000 like that. 3,000 per academic year to 10,000 per academic year. So Makamba that was too much, and you went to parliament.
basi nkhani inazizira mundajisula chipansi anthu akufunsa kunjapo. I think it's a good concern. It's a legitimate concern imene anthu akunena. Komano nkhani ndionena kuti we need to follow procedures, and because we are intellectuals, we are being trained for my leadership position outside this vicinity of the University of Malawi. Komano nkhani ndionena kuti we discussed this issue in parliament. Yes. Tinakamba in parliament unena kuti tinakamba nayo msifa parliament yapano imapanga comprise SRC ndi ifeyo. Yeah. We make up the parliament. Ndeti naikamba nkhani imeneji. The president ndi ena ma guys amwe SRC anavomera kunena kuti there was really an anomaly in terms of the subscription fee. Even the incumbent president, the current president, and also when he was campaigning, I think he slightly touched on the issue. I remember he rallied with you. He said, we should work together. We should work together, approaching the doors and all that, the updates. Meaning that he knows. The issue Kumano nkhani ndionena kuti akupanga pas budget. They said kuti they have budgeted based on the current funds. The 10,000. Imene SRC ili na. Kusonyeza kuti ma chances okuti isintidwa anthu ayiwali. President academic yenwe. What you have to know is that SRC is unwilling. That's the thing. They are unwilling because if they wanted to change that figure, akana sintha kale. Bearing in mind what the Dosa told me, kunena kuti the president or the previous president, anapanga jan consult. Anapanga effect those things. Yes. Anakapeleka ku finance department, my figures Komano, I believe they connived in the Dosa and the other people in leadership positions. But for now, in terms of the subscription fee, we only are remaining with one option. That is a judicial remedy. Because I think there say some internal remedies also. Because if you saw, Ngarimuna Limon Parliament, or if you saw, there was a report I criticized that issue. SRC, they are okay with it. So SRC is okay with the 10,000 subscription fee. That is my that is what my instincts are telling me. Kuti nimuna nchimene chokapangisa kuti akhalepa easy, they shouldn't propose any changes to finance. That's what I believe. Okay, but on the same issue, Bwana, there was a movement, I should call it, or an initiative to call for General Assembly. Kurai anthu koma tikambeza nkhani iyi. And it just went. The names were corrected. I remember going Bapota as colonials media, we witnessed and the two anthu akupanga few people anthu akusainira kuti I am endorsing this. I'm endorsing this. Zili part. What you have to know is that I was not part of that. So there's many anthu anapangisa calling for names and all that. I was not part of that. But people are saying kuti since the ideas were the same, so since you are the one who started amongst the presidential candidate, you are the one who started in Kanye kuti SLC subscription fee. You have to do with it. You consulted the DOSA. I remember you also consulting the legal advisor for SLC and the students community in general. So anthu akuti mwina tunkulu yu silence yake mwina wazemba kapena kumbuyo kuseli kuti ukamugwereza kuti nkulu. Okay. There's nothing that ikuseli kuti zapangidwa kuti someone has tried to influence me. Komano, I believe in following of procedures. You remember Ekali called for GA that anampezera loophole. So constitution act is very clear. Imanena kuti parliament ikwena kuti pange refer an issue that is of a critical importance. Ipange refer to the General Assembly. So anthu amene ankapanga organize zimene zija, they were organizing GA without proper procedures. Because the parliament sinapange defer the issue to the General Assembly. So the basic thing is when I organize GA, they did not follow procedures. And I personally called them. Guys, you are putting your futures in jeopardy because of
zinthu ngati izizi zoti ndizazing'ono. Nthawi imene tinali ku parliament, we did touch on my issues, my issues amene burning issues. Yes. Komano nthawi inatithera anthu ankangokangana zachani ndi with former SRC members. So zama reports and all that. I remember. We did not have time kuti ngati ineyo ngati private member ndipange introduce, I mean ngati ineyo ngati member of parliament ndipange introduce my own private bill ndiweleze in parliament. So we did not have that time and chance. Komano I believe koma ineyo as I speak panopa I have court documents ready for go to the High Court for the same issue. Subscription fee. But I'm just waiting for the right time to initiate those things. Koma sikuti ineyo andipasa chibanzo or someone chibanzo chili chonse, but you have the documents ready. I have the documents ready with me. High Court. Yeah, is an it injunction. A review or it's not a review, it's a direct injunction. Injunction. Application for an injunction. Yeah. So when should the Unima community expect this injunction or the application? Since you have said you are ready with it. All right. I've just completed it. We want to take these issues step by step. Tapanga issue ya ISCOM, tapanga issue ya outer board today, and tufuna determine the Zomba City Council. Tikamaliza imene we want to focus on the particular specific issue. Ndio tikamaliza. I think the subscription fee ndi nkhani yofunikira kwambiri we know, but I think by before the end of April we'll dispense the issue. Now, yeah. Before the end of April, the subscription fee, according to you, is going to be chased away, or that is if the court grants our application, if it accepts our application. Yeah. Now we have talked about the Zomba City Council. We have talked about the ESCOM thing. Because this is the current issue. It's a burning issue. Yeah, it's a burning issue. We have seen ESCOM akupanga reverse their decision. Tamvanso kuti lero munali ku meeting ndi a water board. Yes. So we would like also to hear maga pankhani zimenezi. So titambira ESCOM. Yeah. Pakati apa panali nkhani zokuti ophunzira pa University of Malawi afuna pange mademo kamba kokuti ESCOM akweza mitengo yakagulidwe kamagetsi. Kuti Unima students are being charged ngati on commercial tariffs. Yeah, commercial tariffs. Osati ngati kuti mwina ali ndi zigayo amapanga business mwina kapena ati ngati ali ndi zigayo. So tidakuona na bwana, you took the issue pa Facebook, you refer jina egali matuka. Yeah. And from nowhere tinangoda bosi kuti basi tu ESCOM acha kana ngati kuti apanga reverse decision. What happened when? So nkhani ndionena kuti people students should know kunena kuti chairman wa marandro za mwachikanda, they have their own indaba or like sort of a council yawo. Anatipeza ifeyo. You know, when I was doing campaign, I mentioned about these issues. Yes. And anatipeza me and the Kari. So after kutipeza anatiuza unena kuti akweza ma rentals tikamabwera September. Akweza ma rentals substantively, or even with 50%. Akweza. So we asked my reasons kuti mukweza chifukwa chani. Wakutuma ni ndani. Of course manyumba ndi anu. Manyumba ndi anu koma mukweza chifukwa chani. So they told us unena kuti chifukwa akumaripira magesi on a commercial basis, which is more ukagula for example ma units 10,000 amagesi umalandira ma token ija ikabwera umalandira ma ogen ma value yochepa ya magesi ukakhala kuti pa commercial tani munthu residential basis. So zimene zozo ndi zimene zinapanga prompt marandros. Of course now also ni ma capitalist we know. So anachula ESCOM ndi water board. So with ESCOM I decided kuti ndipange create a WhatsApp group ndipange organize demonstrations. So we were told, I was contacted yesterday, this issue inakafika kwina
I cannot disclose kuti kumene ko bwana issue akafika on a ministerial level ministers aboma akuti koma ana anu ku unimako they are planning kuti apange mate. So I am glad kuti they took that matter seriously and they communicated to CEO wa ESCOM, they communicated to zonal manager wa kuno kuzomba kuno, and immediately just in hours they effected the change in tariff. They rescinded their decision. Kusonyeza kuti it was true ndithu zimene malandlord amakamba kuti mitengo ya based on ESCOM, it was true, yes. So akuti mamita ena amene anaika kale aukachosa koma amene sanaike ndi kuti akhala choncho ujina residential basis. Okay, putting nkhani zinthu zofanana nzamapasa. People would also like to know nkhani makamaka ya outer body. Kuti now that za ESCOM zateka, people were expecting kuti mina za ESCOM zateka ndi kuti za outer body suzingoteka chimozimozi zimene zachitikiramu. Zikuti bwanji za ESCOM za outer board. Outer board I think inatenga approach yabwino. It was a diplomatic approach anatiita anaifeo. So I went there, but I also suggested, I proposed kuti kupite GS wa SRC. Makamaka. After I proposed that, zanazapezeka kuti GS uja waitanidwa tapita naye. We went at some place where we had a meeting. So what about they told us kunena kuti sa kale I mean previously they were ankayuza on a commercial basis mwachikanda kuti so nde kunali ma issue even our DVC madisi anawatengera ku court because I think akuti nayo sali ndi nyumba umu mwachikanda nde anawatengera ku court, so they changed the decision. Komanso they told us kunena kuti they started removing za commercial kumaika ordinary meters are residential. So what they did, they said if there are issues with water board, they could nthawi imene ankachosa ma meters ndikuti manyumba ena anasalira, which was not a direct fault of their own. Komano mina it was ananena kuti it's just an oversight on their part when nthawi imene ankachosa. So ndi mmene atiuzira choncho ndipo memo yalembedwa kale outer body to clarify on that on easy abanga clarify they will go very soon. So komanso I also wanted to take this opportunity kunena kuti taspanga sign a memorandum of understanding. So from now onwards we drafted a document which is legally binding. I'm the signatory to that, and sign ineyo GS was sign komanso CEO outer board was sign CEO outer body ku southern region all right. Because that's our area. Was signing that memorandum of understanding kunena kuti this agreement will bind us for 2 years. Aizapangidwa so renew ndekuti amene akubwera taakonzera kale future kunena kuti SRC ine kamaza bwera, parliament ine kamaza bwera, they will be part of that, part and parcel of that agreement, of that understanding. Sama kweza ma tariffs using commercial basis. Komanso they will be working hand in hand with us. Komanso panga agree kunena kuti manide students amene akuvutika they will be going to water board to kutazika kugwira ntchito as specific task as part of that agreement, azikagwira ntchito kumene ngoko komanso azikalandira something ena amene samapita kwawo ma holidays ndekuti tawakonzera sogolo kuti they will be working with water board. So were you doing this in your capacity as the leader of opposition in Unimasa Parliament kapena ngati a concerned student John Manthala Kalua? I was doing it as both, as a concerned student, but I'm also a leader of these students because I receive complaints almost on a daily basis and because they are saying hey asakusidu yankidwa ndi ISRC so where we afford timathandiza, but you should know I'm also a student, I cannot help everyone, but we can just help to robe other ampena kuti abwerepo as athandize. So zimenezo zichitika ndithu komanso tapanga agree ineyo ndi one law student ndi CEO kuti tipanga do a research proposal, so we'll be working as consultants, tipanga ngati we'll be like consultants water board. Okay, nonse amene mukutionera musaiwale kuti mukuonera ndi Colonel's Media exclusive interview ndipo program ya lelo
ndili ndi leader of opposition in the Universal Parliament amene sindophunzira wazamalamulo amene ali mchaka chachitatu John Manthala Kalua Mathalauza. So mwakambako nkhani za water board za Eskom, but you have also mentioned in passing za Zomba City Council remuthana nawo atani. I mean, what they are doing is they are planning kuti they should levy my city rates pa landlords and landladies of Chikanda. So my city rates are ndi landlords ndi landladies amwa Chikanda azipereka kena kake for ku council for being in the city, for doing business in the city. So what our rationale for this is kuti my landlords aja it doesn't concern them kwambiri because the whole burden is jabanga shift on the students. Could council could charge? Yeah, if you think the burden is to see on my students, not my rentals are where. So we want to liaise with them. The landlords in Chikanda, they are offering a public service. Ordinarily, they should have been offered by the university. Yes. Yeah. So based on that, if you we'll talk to them. Kuta chose ma rates yo asapange implement ma plans amene wo. Cholinga choti ma students akale ma students ambiri ni manide students. So tufuna kuti ma students asamapereke zambi. Koma pa malamulo don't you think kuti a council ali ndi mphamvu zo panga effective rates pa malamulo? Since you are a law student, I think kuti za malamulo you're conversant with kuti isn't the council allowed to do that? And are these people doing businesses indeed? So malamulo amadiphunzisa so good you have to look at the social legal context. We should not only look at the legal but the blatant legal aspect to the social legal. What is the impact of that law to the masses? To the masses. So if the law has a bad impact, it means it's a bad law, especially to a specific group of people. These are students. And we are already going in economic woes as a country. So we are looking at this consequence of that. Yes, the law is the law, but then we are looking at its consequence. If it has a bad consequence, it means it has not to be in effect. So we argue from that. So what should people expect on this? Mupanga plan za mademo kapena the videos kapena what is the plan when diplomatic one? Yeah, there is a diplomatic in the Eskom. Of course, Eskom is also diplomacy. It was out of fear. The order about there is a diplomacy, but we are planning in the city council to use a diplomacy. Oh, so you're planning to should visit the council? Visit them, yeah. Visit them. All right, but chomalizila kamene tupita kumapeta kwa program hii anthu afuna radziwa kuti John Manthala Kalua akupindulapo chani pa izizi, because there is a saying common in Malawi kuti Malawi so afera bwanawe mukupasidwa kena kaketo. I'm not basically I'm not given anything. Anthu ananena izizi amanena zoti ineyo because Fredokis is my yeah. So amanena kuti Fredokis is funding me kuti mwina amanena kuti ekali akumupanga funding da DPP kuti UTM DPP kwese boma. Koma that's not the thing. If you should kugwesa boma, sumufuna kugwesa boma. Sufuna kugwesa boma, and ineyo personally I will not enter into mainstream politics. I will just nizango panga zanga za lawyers. Mainstream politics is alo mwina ngati panga zakhali chance limadigila mwina because maybe yeah ngati panga zakhali chance but I'm not planning to enter mainstream politics. I'm not given anything by anybody, but I'm just looking at the consequence. And koma so what people have to know that I don't live in Chikanda. I don't live in Chikanda. I stay in Mbali ya Borani. I don't live in Chikanda, but it is out of love and to amina ukama Uganda. That's why we are doing this. Okay. Bwana. Yes. Mulindima omaliza. What I want to say basically is kunena kuti ifeyo ngati ana school tipange realize kunena kuti tili mphamvu zambiri in ourselves, amongst ourselves. If we come together as a collective action, I mean to do something collectively, tikoza kupanga achieve zinthu zambiri, tikoza kusintha most of the things, tikoza kumanga even ma hostels, tikoza kupanga influence anthu kuti even mpaka ma hostels pa union pano amangidwe. We can do a lot of things together. Koma zimatengera kuti munthu ukhale ndi utaye ujeni your personal input into it,
kuma you should do it as a collective action. It's a kale so popularity context. I mean ngati contest kuti mukupikisana kuti uchuke. No, but it's a matter of kunena kuti coming together fighting for the good cause. Yeah, that's what I wanted to say. Zikomo kwambiri. Aya tiyamikire. Now tili kumapeto kwenikweni kwa program iyi. Koma pale zinthu ziwiri zitatu zimene anthu atafuna tadziwa. Akuchokola kwa inu. So mafunso wa muzungu ni yes or no. Funso loyambilira kuti John Manthala Kalua amamumo. Yes or no? Yes. John Manthala Kalua amasuta. Yes. John Manthala Kalua alindi tattoo. No, I don't have it. John Manthala Kalua amayimba. Yes. John Manthala Kalua is dating kapena I. I'm not dating. Nonse amene mumatonera lelo timacheza ndi John Manthala Kalua, leader of opposition in Unimasa Parliament. Mkulu amene is not dating. Manthala is not dating, amayimba komanso ndophunzira kwa chaka chachitatu amene akupanga za malamulo. Wafotokoza zinthu zosiyanasiyana tikhulupirira kuti tizacheza nawonso msogolomu akapanga zimenezi kucheza ndi akhanso ndi anthu ena. Kufikiranso sabata yamawa kapena msogolomu munali ndine Alfred Inka Kamwendo pano pa Colonels Media Exclusive.